Hi, this is Anusmriti Sarkar and you are watching News Today. Today I'm here because of this lady. I've just flown in from Bombay, and this is Dr. Themina Islam. I only know her as Themina. She's a friend of mine, very dear. She has and keeps curing me and many other patients. And you can see she has launched, not launched, but she's opened up her own chamber. I'm so overwhelmed. I'm so happy. It is called the Q Physios. She goes and meets people. She has been in the hospitals, but I'm so happy that there is finally एक जगह है जहाँ पर पेशेंट्स जो कि सबसे ज़्यादा पेन जो होती है वो हील करती है। और मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इनकी जो ट्रीटमेंट है वो एक चीज़ लेकिन वो अंदर से ना एक हीलिंग पावर है। तो हमारे बीच एक कोड वर्ड है ना सेलिना? True. तो मैं हमेशा इनको बोलती हूँ कि ये मेरा जो पेन है, क्योंकि आई हैड लॉट ऑफ मल्टीपल एक्सीडेंट्स एंड बहुत सारे बोन्स एंड ये वो बहुत टूट चुके हैं। तो हम हमारे कोड वर्ड है कि मैं बोलती हूँ ये इतना ज्यादा, ये मेरा पेन लाइक अ लॉयल बॉयफ्रेंड है, ये छोड़ के नहीं जाते हैं। तो जब भी मैं फोन करती हूँ माय बॉयफ्रेंड इज बैक, So I'll understand the pain is back. Very loyal boyfriend. Everything goes, but the pain doesn't go. So I think this is one place because honestly সবাইকে বলছি যে এটা তো একটা লাইফস্টাইল, মানে ইট ইজ নট অনলি রিলেটেড টু অ্যাকনি, ডিফারেন্ট রিজনস হয় আমাদের শরীরে আস্তে আস্তে এই ব্যথা। তো অর্ধেক সময় লোকে খুব নেগলেক্ট করে যে এখানে একটু ব্যথা হয়েছে, ঠিক আছে, এখানে একটু হয়েছে, বাট আমি পার্সোনালি মানে মি অ্যাজ পল্লবী চ্যাটার্জি, অ্যাজ হার পেশেন্ট পল্লবী, আমি নিজে আজ বোধহয় আমার 15 বছর ধরে ওর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। আর আমি মোটামুটি কলকাতা, বম্বে, দিল্লি আমি প্রচুর মানুষের কাছে গেছি, বড় বড় নামি দামি, নট জাস্ট শি ইজ মোর লাইক এ ডক্টর টু মি দেন আ ফিজিও পার্সন, বাট ও যেটা করে একদম ফ্রম ইনসাইড শি হিলস। She really takes care of her patients. She is always there for them. It's not like আমি আজকে এসছি বলে বলছি, এটা আমার ইয়ার্স অফ এক্সপিরিয়েন্সেস বলছি। আমার দাদাও ওর কাছ থেকে ট্রিটমেন্ট করায়। তো আমি ওকে দেখেছি, যেটা আমি ওকে দেখেছি, দ্যাট শি ইজ নাম্বার ওয়ান সো সিনসিয়ার। মানে কাজ ভোর 6টাতে বললে ও 6টায়, মানে শি ইজ অ্যাভেলেবল ফর দ্য পেশেন্ট। নাম্বার টু, এ নয় যে যেটা আজকের দিনে কমার্শিয়াল ওয়ার্ল্ডে হয়ে গেছে, আচ্ছা ব্যথা হয়েছে তাহলে 10 দিনের একটা কোর্স, ও চায় 2 দিনেই যদি ঠিক হয়ে যায়। शी इज मोर हैप्पी, शी हैज नेवर बीन अ कमर्शियल माइंडेड कि हाँ इसको खींचो थोड़ा 7 दिन करो। आई एम सेइंग इट, दीज आर द थिंग्स दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम डॉक्टर्स, आर लाइक भगवाনের रूप হয়। तो दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग Because এই যে নামটা, it's my brainchild basically. Yeah, Like so the I'm Q gonna ask that physios. Q. What does Q stand for? Many Huh. people they ask me, and Yes. many patients are also asking me, what does Q stand for? Is it cute? Q. The Q is the qualified. Most of us we need qualified physiotherapists. What Pallavi is experiencing, dudine ami thik korte chai because I'm qualified. I know what is the root cause of the problem. You'll have to understand the root cause of the problem. If you are able to understand the root cause of the problem, then you can cure it in 1 day, in 2 days, maximum 3 days. You won't need 7 to 10 sittings. যেটা এখন একটা ট্রেন্ড, 2 সপ্তাহ ধরে ফিজিওথেরাপি করছি, 14 days ফিজিওথেরাপি। আমার কাছে পেশেন্টরা আসে 1 মাস ধরে ফিজিওথেরাপি করছে, হোয়াট আর ইউ ডুইং, তাও ব্যথা কমেনি। কি করেছেন সেটাও আমরা, we are able to reduce it in just 2 to 3 days. If it's chronic, 3 days, and if it's acute, just 1 day. That I guarantee, I can reduce the pain in just 1 day. And because why not, you come to us, and experience. Everybody needs in today's day. And the Q is for the qualified experience in a single day. in a single day, because we try dry needling. Dry needling causes myofascial release. You need to know the technique. So I have Techniques gulo jante hobe na, then only you can cure.
but I would not allow, or I will not trust. I would not trust anybody to put such a big needle I inside use really my big body. needles. So, So that is she called is dry one needling. person who's really, really cured me. That does not mean that once you do it and for the rest of your life the pain will But not that come. day itself, you But instantly you feel better. immediately you get instant relief. Instant relief immediately, but definitely if it's a chronic problem, it will take 2-3 sessions. But we don't do it every day. We do it once a week or maybe twice a week. But in 2-3 weeks, the patients are absolutely cured out of pain because we can reach the deep tissues from where the pain is originating, which the medicines or the surgery sometimes cannot do. We are able to do in just 2 to 3 sittings. That is the difference. That's why we guarantee patients that if you come to us with some kind of pain, you're sure to get the difference that day itself. You'll see a difference that day itself, and 2 to 3 sittings definitely আমরা পেনটা কমিয়ে দেবো. But the more about Q Physios is we want to make it as a lifestyle clinic. In today's date, lifestyle problems like diabetes, So I just hypertension, want to thyroid, ask, फिजियोथेरेपी से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई चीज है नहीं मेरे हिसाब से. बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम आज के डेट में है, चाहे वो लाइफस्टाइल इशू हो या मेजर डिजीजेस हो या फिर आपके जो इतना टोटल नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, स्पाइन सर्जरीज कर रहे हैं, सब चीज में अगर इनिशियली आपको गाइडेंस ठीक मिल जाए कि कहाँ से ये पेन ओरिजिनेट हो रहा है, आपका लाइफस्टाइल में कहाँ गड़बड़ हो रहा है, डायबिटीज बोल लीजिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी, नॉट ओनली पेन एंड मोबिलिटी, डायबिटीज बोल लीजिए, हाइपरटेंशन, थायराइड, कोई भी प्रॉब्लम हो, सबका एक रूट कॉज है. आपका लाइफस्टाइल में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जिसके ये प्रॉब्लम ओरिजिनेट हो रहा है. अगर हम लोग वो एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट से, holistic approach say it's not just physiotherapy but we need to change their lifestyle in terms of dietary regulation also, stress management also, mental health also. We will look at Q Physios giving the comprehensive treatment to our patients so that we can fight in today's date the lifestyle disorders along with pain and mobility, which is always there with most of our patients. But we'll have to take it up as a comprehensive approach, holistic approach, जो कि आज की डेट में बहुत जरूरी है to understand the root cause of the problem. We go to a doctor, they start giving us pills and we start taking that pills and start depending on the doctor कि আমাদের এই সুগার, ভাবুন ডায়াবেটিস হয়েছে বা থাইরয়েড হয়েছে, এগুলো আমাদের কন্ট্রোলে আসবে, কিন্তু এগুলো কোনোদিন কন্ট্রোলে আসে না বিকজ ইউ আর গোয়িং রং এট দ্য রুট কজ. আপনি শুধু ইউ আর পপিং ইন পিলস টু রিডিউস দ্য সিমটমস, সেটাতে কখনো কিওর হবে না. কিন্তু আমরা ইফ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই দ্য রুট কজ এন্ড উই ক্যান গিভ আ কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাপ্রোচ ইন টার্মস অফ এক্সারসাইজ, mental health, dietary regulation, definitely most of the problems can be sorted and can be taken care of. That's why physiotherapy is most important. That's why the doctors, they are scared of qualified physiotherapists. Qualified physiotherapist, ম্যাডাম এখানে প্যাকেজ কিছু আছে, প্যাকেজ মানে definitely package তো হবেই আমাদের, সেটা তো definitely will work on that. But আমরা we always want the affordability of the patients. That is also important in today's date. Physiotherapy অনেক জায়গায় যাবেন, it's very high funda and they are taking a lot of money, but we want to give a comprehensive approach in a moderate amount which will be affordable for the patients. That is more important, so that we can treat the class as well as mass. That is our aim. That is the most important aim that the Q Physios will be aiming at, to treat the mass as well as the class. So that's why we'll be working on these kind of schedules and classes, and at the same time the packages which would be really affordable for our patients.